किस्मती से मुझे लग रहा है कि आते रहे. So we need to have a dialogue on this account कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से एक्सेप्टेबल किया जाए, जहाँ पे इदारों पे इंटरफेरेंस के इल्ज़ामात ना लगें, जहाँ पे सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैनिपुलेशन ना कर सकें, जहाँ वन मैन वन वोट के तकद्दुस को निस्बतन बेहतर किया जा सके. ये वो सेहतमंद गुफ्तगू है जिसको किसी शऊर ने इस मुल्क में रोका हुआ है. पार्लियामान का फ्लोर आपके पास अवेलेबल है. ये टॉक शो में तो डिसाइड होना नहीं, टॉक शो में कंट्रीब्यूट हो सकता है कि इस गुफ्तगू के हवाले से मीडिया से, सिविल सोसाइटी से मुस्बत तजावीज़ आएँ, कंट्रीब्यूशंस आएँ, लेकिन फ़ैसले साजी का जो मकाम है, जो जगह है, वो पार्लियामान है. तो वो पार्लियामान आ रही है, वहाँ पर अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है. पीटीआई की है, पीएमएलएन की है, जेयूआई की है, पीपीपी की है. ये सर जोड़ें, ये प्राइमरीली पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की रेपुटेशन का मसला है. ये मेरी ज़ात की रेपुटेशन का मसला नहीं. शहद साहब मेरे लिए तारीख़ लिखना चाहते हैं, तारीख़ पूरी पॉलिटिकल क्लास की लिखी जा रही है. करें गौर व फिक्र करें उस पर, कर लें इस पर कानून साजी. मैं इसके लिए पॉजिटिव हूँगा, मैं इसके लिए मस्बत राय रखता हूँ. मैं समझता हूँ कि ऐसे इक़दाम ज़रूर उठाने चाहिए और उस पर थ्रेड बेयर, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन कोई एक पैमाना नहीं है. गुफ्तगू इस पर खुले जहन के साथ होनी चाहिए, खुले दिल के साथ होनी चाहिए, ताकि ये जो हमारा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाए. हाय सईद. Yeah, please go on. Prime Minister, just to get your position again, sorry, on this issue of the election, do you believe that they were conducted in a free and fair manner? And what lessons do you think should be drawn from this particular exercise? Well, this free and fair election, I personally feel, is a very subjective term. And according to the perspective of the government, yes, it was free, fair, on the account that we did not have any institutional mechanism either in fear or favor of any entity, political group, or individual. So that was the stated policy of the government. Whether there were irregularities or there was an ideal situation where there's not a single incident of irregularity, I would be blatantly lying them. Of course, there would be complaints, there would be issues regarding the irregularities, but there is a procedure and mechanism to address that. And that mechanism has been codified by the Act of the Parliament. And that Act of the Parliament gives you multiple forums to address that. And this has been a contestant issue throughout in the political history of Pakistan. People have always raised questions on the electoral process in our history. So it's high time that I agree that the future parliament should focus more on this electoral process, the system of the balloting and the rest of the issues affiliated with it, the role of the election commission, how much further it needs to be strengthened. It's a constitutional body. I personally feel that we should have a more robust and more independent financially and administratively, both election commission in this country, where even the idea of the caretaker government, that needs to be deliberated in the parliament, and whether there is a need for one or not. These all things is and are for the wisdom of the people, which would be reflected in the forthcoming parliament. Let them deliberate this and conclude and have a view on that. Controversy, the complaints, the share prices, as you must have seen, have been dropping every day. Across the business community, there's a great deal of nervousness and the belief, fairly widespread belief, that Pakistan is heading towards a prolonged period of political instability, bickering,
growing internal divisions. What do you say to such people? And of course, the complaints are, on the face of it, seem to be more than what we've seen in after previous elections. We can discuss and argue on this for long, but I'm just narrating back, reflecting to my prior experiences with other elections. Thank you, sir. Let's say, first of all, the complaint, whether they are less in number or more in number, there is an available forum. There is an available forum, and the mechanism and the process has to be followed in letter and spirit. One. The fear within the business community or in the larger section of the society that whether we would be heading towards political instability, I wish, in my assessment, both is that no, that won't be the case. The reason is that this small number of days in which this transition has to take place, when the parliament would be convened, the newly elected members would take oath, and after taking the oath, the magic number of 169, whosoever gathers and garners that support on the floor of the House would be elected as the leader of the House and the future Prime Minister of the country. Once that question is settled, this particular uneasiness, I presume, would be addressed immediately, and it would send a very positive wave to the market, to the domestic audience, to the international audience, and a sense of settlement would start beginning from there. Yes, after that moment, there are quite serious economic challenges for the next government. That is more important as a citizen, a concern for me, that how, as a nation of 240 million people, we would take on those challenges vis-a-vis our taxation, revenue generation, spending of the government, our international commitments for the repayments, and all those challenges. That worries me more, rather than this so-called instability for apparently few days, if not more than that. Yeah. Yeah. नहीं वो आपसे पीछे. I'll come back to you then. जी इसको हाँ. Thank you, sir. This is Awais Kenny 24 News Islamabad. जिस तरह भी आप बात कर रहे थे, खुला सर, जिस तरह भी आप बात कर रहे थे, यही मेरा सवाल है कि इलेक्शंस के हवाले से तो आपने तफसीली बात की है, जो आने वाली हुकूमत है उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि जो IMF के हवाले से जो जायज़ा किस्त है उसके लिए भी जाना है, तो कोई बड़े जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपने भी सिस्टम देखा है, तो कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जो फौरी तौर पर जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को जो है फेस करने पड़ेंगे? थैंक यू सर. देखिए, इमीडिएटली हमें IMF के साथ जो है ना एक प्रोग्राम पे बात करनी होगी. ये आने वाले हुकूमत का सबसे बड़ा मेरे ख्याल में एक चैलेंज होगा. पॉलिटिकल हीलिंग के हवाले से मेरे ख्याल में ब्रॉड बेस पे जो भी आने वाली हुकूमत हो, वो जिसकी भी बने, उनको हमारे जो इंटरनल डिविजन्स हैं, पॉलिटिकल डिविजन्स हैं फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है. उनके लिए पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है, पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है. उनको चाहिए कि इस पे अपनी लीड रोल लें, और उसमें अक्रॉस आपको लेजिस्लेशन में जो मुखालिफ या अपोजिशन में जो जमात या लोग होंगे, उनकी ज़रूरत होगी. आप बहुत सारी ऐसी कवानीन की आपको ज़रूरत है कि वो आपको कंसेंसस या मेजॉरिटी के साथ, अगर कंसेंसस ना हो, उसमें उनकी ज़रूरत दरपेश होगी. तो एक फंक्शनिंग सिस्टम की तरफ मेरे ख्याल में बढ़ना चाहिए, बढ़ना होगा. अगर नहीं करेंगे, हम तमाम लोगों का नुकसान करेंगे, पूरे पाकिस्तान का नुकसान करेंगे, पूरे पाकिस्तानियों का नुकसान करेंगे. इसलिए अ स्टेप बैक, इलेक्शन हो गए, इट इज़ सेटल्ड, जिसने हुकूमत बनानी हो बना लेगा. फिर पार्लियामान का एक फ्लोर आपके पास है, उस पर जो अपने आपके अहदाफ हैं, सियासी हैं, महाशी हैं, उसी को सामने रख कर अगर हम आगे चलेंगे तो सबके हक़ में बेहतर होगा. Yes, I asked you. Thank you, Prime Minister Xinhua.
We have heard and noticed that this general election, there are over 128 million registered voters, with 22 million more than 2018 general election. And many media catch a point that this time the general election, the enthusiastic participation of youth generation of Pakistan is one of major figures. So how do you see this phenomenon and the result which caused by it? And what do you want to say to your youth voters? Thank you. If I have understood it correctly, I mean, it's new voters have entered into the political arena. This is one of the most positive contribution to the political process of Pakistan. Because the people who are in and around 20 to 25, they are the newly registered voters. They would be the participants at least for next 2 to 3 decades. My presumption is that they would be active political players in the whole of the process. So they, in their beginning, they have learned their initial lesson, and now they will be observing how economically and politically Pakistan is being taken from here, and they will be developing their opinions about anyone and everyone. So I feel they are a lot which would be, I presume, more informed. Not just informed, but qualitatively informed. They are not ill-informed. They are the one who would be able to differentiate between historical support to people and rational support to people. They would be forming their political opinions on empirical evidences, on rational basis. So I see a lot of good coming out of that. I wish this number increases, it grows, and it would enable and ensure the democratic continuity in this country and the performing democracy in this country, because these would be the voters who would not just participate and vote for their favorite candidates, but they would be also observant about their role, how they are performing in that democracy. So for me, they are one of the constructive player into the entire political arena of this country. Thank you. Harun. थैंक यू प्राइम मिनिस्टर. आपने अपने इब्तदाइये में सिक्योरिटी फोर्सेस का तो जिक्र किया, शुक्रिया अदा किया, बट यू डिडंट मेंशन द इलेक्शन कमीशन. अच्छा, जी थैंक यू प्राइम मिनिस्टर. अपने इब्तदाइये में आपने सिक्योरिटी फोर्सेस का तो शुक्रिया अदा किया, लेकिन यू डिडंट मेक अ रिमार्क अबाउट द इलेक्शन कमीशंस परफॉर्मेंस. हाउ डू यू how do you find election commission's performance personally yourself, and why you are defending election commission of Pakistan throughout the election campaign? और जब से election process शुरू हुआ है, निगरान हुकूमत का ये स्टांस रहा है कि it is a matter for election commission to speak about. So why now you are defending their performance rather than they themselves should be doing that? बहुत शुक्रिया. देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थ्रू आउट हमारा ये स्टांस कि वो उनका रोल है बिल्कुल दुरुस्त था, और आज हमारा उनका दिफा करना भी उतना ही दुरुस्त है, क्योंकि जो काम उनको दिया गया था वो परफॉर्म हो चुका है. अब उसके आउटकम पे मैं कमेंट कर रहा हूँ कि वो दुरुस्त था, दुरुस्त नहीं था, कितना बेहतर था, कितना बेहतर नहीं था. वो गवर्नमेंट की लार्जर उसमें स्केल में एक एंटिटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. उस वक्त जब हम नॉन कमिटल थे, वो इस हवाले से थे कि वो अपना रोल मैक्सिमम इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सके. अब उन्होंने वो रोल परफॉर्म कर चुके हैं. अब अगर उन पर क्रिटिसिज्म आएगी, नुक्ताचीनी आएगी, तो एज अ एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट वी हैव टू डिफेंड देम. या तो हम कन्विंस हो अदरवाइज कि उनकी कोई इल इंटेंशन थी, उन्होंने कोई ऐसा काम इरादतन गलत किया जो कि स्पिरिट ऑफ 2017 इलेक्शन एक्ट जो था उसके अगेंस्ट था, कोई गैर कानूनी काम उन्होंने किया. अगर उन्होंने नहीं किया और कोई सिवियर किस्म की क्रिटिसिज्म, माइल्ड किस्म की क्रिटिसिज्म या इवन स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म आती है, तो ये मेरे ख्याल में हमारा मॉरल
ड्यूटी भी बनती है कि फिर हम उसको प्रोटेक्ट करें और उसको एक्सप्लेन करें. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट. जी. Thank you, Imran Peshman, Reuters. I just want to change it up a bit. Just want to first confirm that you said with the new government needs to come in, they need to start talks for a new IMF program, or are you talking about the current one? You said new program, a new one. All right, just to clarify that. Secondly, you were the most empowered caretaker government in Pakistan's history, especially in terms of making economic decisions. I'd like to speak to you about a few of those decisions. First of all was the privatization push, which you guys have made a lot of progress. There was PIA, the restructuring plan. You already confirmed that the restructuring plan has been completed. It's come to you. I just want to take that a step further. Number one, have you discussed it with the IMF? There's been a few reports that they've said yes, but they've said no. What has their feedback been on that restructuring plan? How far, I mean, what update? Restructuring of FPR? Of PIA. PIA. Yeah. And making a new entity, and you've already given those details, etc. on TV. Have you discussed that with the IMF? What has the response been? And do you have any buyers in mind? And do you have any people you're talking to already, with this, since you've been wanting to move very fast on this? And you've said on record that we need to move fast on this. A question on that, and just a sub-question, that is it correct to assume that the talks with the IMF and the caretakers have stopped, now they will resume with the new government? Is that or the talks continuing with your setup right now? No, we are in continuation with the talks, and we are communicating with them. And by the way, we have got very good relations with IMF, the caretaker government, and they're appreciative that we achieved our tax targets and the rest. Yes, the new deal with them for the new program, that has to be done by the elected government, and let them take the lead on that. As far as the privatization is concerned, I think so we have structured it. We have given a whole plan. IMF does not have any issue whatsoever which comes to my mind regarding the privatization. And we have structured a G2G, and private parties can participate in the privatization process. There is no conditionality as such. But yes, we have almost concluded. All the financial advisor has been appointed. They have given the assessments. The liabilities of the PIA has been parked into an entity. So we have done all the exercise which is needed. All the next government required that if agree with this process and structure, they just to carry it forward and go for the execution. Or reverse. By execution, you mean talking to the parties? Well, execution means implementation. Implementation. It is on the stage of implementation, more or less. The actual negotiation would begin, and they would identify a party to which they want to sell, whether it's government to government or a private entity. It would be for them to decide. But we have done the necessary bit, how to do it, when to do it. As far as the liabilities of the PI are concerned, they have been parked, and there are many details associated with that. Have you guys spoken to anyone yet? Well, it's there, so let me confine myself to this. Yeah. जी आज जी सर नहीं इनसे इनको दिया था शिराजी सच न्यूज़ से मेरा सवाल सर ये है कि इस गरीब कौम ने अपने पेट काट के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरबों रुपए दिए, और अब 72 से 96 घंटे हो गए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी पर्दे में है, वो खुल के सामने नहीं आए। उन्हें ये रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था क्या कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और दूसरा, गालबन शायद आपकी ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो थोड़ा सा लाइटर नोट पे कि किस शख्सियत ने कितना अरसा पहले आपको बताया था कि आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले। अच्छा, मैं मायूस हो रहा हूँ आपको मौका देके। वो
ایک تو انشاءاللہ اللہ مجھے زندگی دے تو یہ میری آخری پریس کانفرنس نہیں ہوگی، یہ یاد رکھو. تو آپ نے یہ پورا جملہ نہیں کہا، یا تو پورا جملہ کہنا. اردو تک درست نہ ہو تو پھر جرنلزم میں تھوڑا سا سروائیو کرنا مسئلہ ہوگا. پورے جملے کی ادائیگی ہوگی تو اسی کے اس میں کانوٹیشن میں بات سمجھ آئے گی نا. میں ڈر گیا کہ کیونکہ خدا نخواستہ مجھے بھی کینسر ہو گیا ہے، کیا ہو گیا کہ میری آخری پریس کانفرنس ہو. نہیں میں کیوں بھی غصہ کر رہا ہوں، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ شاید مشکل کام ہے. کہ آخری پریس کانفرنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کو مزید زندگی میں موقع نہیں ملنے والا. اگر آپ تو اب کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی، اس وقت آپ نے نہیں کہا نا، یہی میرا نقطہ اعتراض ہے. ہاں چلو پھر جانے دیتے، اس کا جواب بھی نہیں دیتے کسی اور کو. جی آپ بتائیں ان کا نہیں، ان کو. جی جی بولو. اظہر فاروق ایئر وائن نیوز سے. سر یہ الیکشن تو ہو گیا، حکومت بھی اب تشکیل پا جائے گی، لیکن اس الیکشن سے ایک تصور یہ ابھرا ہے کہ نفرت اور تقسیم جو ہے وہ مزید بڑھی ہے. اس سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ کیونکہ اس ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. یہ دیکھیں میرے خیال میں آپ نے بڑی پرٹیننٹ بات کی ہے. جب آپ نفرت کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے آپس میں، سیاسی کارکنان کے آپس میں، سیاسی قائدین کے آپس میں، سیاست اور سیاستدانوں اور اداروں کے آپس میں، یہ ایک ایسا وشس سائیکل ہماری سوسائٹی کے اندر بنتا جا رہا ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے. دیکھیے ایک سانس ٹھنڈی کر کے سب کو لینی پڑے گی اور سب کو سوچنا پڑے گا، اپنے رویوں کی طرف غور کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کو دیکھنا پڑے گا، اور بہت اگر واقعی چاہتے ہیں تو پھر ایمانداری سے دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھے کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو سب کچھ حلال ہو، جب مجھے وہ سوٹ نہیں کرتی ہے تو وہ انتہائی حرام ہو جائے. اور یہ حرام اور حلال کا جو سائیکل ہے یہ ہم گھما کے لے رہے ہیں. کبھی ایک لیتا ہے، کبھی دوسرا لیتا ہے، کبھی تیسرا لیتا ہے. اور یہ حلال میں تو بار بار کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسی وقت ہوگا جب سویلین ادارے پرفارم کریں گے. وہ پاکستان کے ایک عام آدمی کا، اس کی معاشی، سیاسی، سیکیورٹی کا بندوبست اس انداز میں کریں گے کہ تمام لوگوں کو لگے گا کہ ریاست ان کے ساتھ فیئر انداز میں ٹریٹمنٹ کر رہی ہے. ایسے معاشی مواقع پیدا کرے گی، ایسے سماجی مواقع پیدا کرے گی، ایسا انکلوسیو اپنے اقلیتوں کے لیے، اپنی چھوٹی قومیتوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یکساں مواقع پیدا کرے گی جس میں لوگ اس معاشرے میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. جب تک اس آئیڈیل سے ہم شارٹ رہیں گے، کبھی کسی کی 6 سال کی مقبولیت ہوگی، کبھی کسی کی 6 مہینے کی ہوگی، کبھی کسی کی 8 مہینے کی ہوگی، یہ بدلتی رہے گی اور ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوں گے. میری اپنی خواہش یہ ہے، اور میں کوئی فاضلی فگر نہیں ہوں کہ یہاں پہ میں اپیل قوموں سے کرتا پھروں یا قوم سے کرتا پھروں. میری خواہش ہے کہ ہمیں اب صحت مند تبدیلی کی طرف، صحت مند پاکستان کی طرف قدم بڑھا لینے چاہیے. یہ لازمی ہے، یہ ہمارے لیے لازمی ہے، یہ ہماری آنے والے نسلوں کے لیے لازمی ہے. نفرت کی بنیاد پہ اگر ہم ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں گے، وہ ٹریٹمنٹ ہمیں کہیں لے کے نہیں پہنچے گی، کہیں کسی منزل پہ لے کے نہیں جائے گی. آپ اپنے اندر کنزیوم ہو جاتے ہیں، آپ اس نفرت کا سب سے پہلے کیجولٹی خود بنتے ہیں. قرآن حکیم نے اس آیات سے ہم سب کو متنبع کیا تھا، اس آیات کے ذریعے سے، کہ جب تمہارے پاس کوئی بدکردار خبر لے کر آئے تو اس پہ یقین نہ کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کے تقاضوں سے دور ہو جاؤ. یہ نفرت کیوں ہماری ایک دوسرے کے لیے اتنی شدت سے بڑھتی ہے کہ میرے لیے میرا مخالف جتنی بھی غلط سے غلط اور جھوٹی بات کرے، نفرت کی بنیاد پہ آپ فوری تسلیم کر لیتے ہیں. یہی کیفیت میری ہوتی ہے. میں تحقیق کو یا آپ تحقیق کو پیمانہ نہیں بناتے کہ یار ٹھیک ہے میرا اس شخص سے یا اس جماعت سے یا اس ادارے سے اختلافی نقطہ نگاہ ہے، لیکن یہ بات جو پہنچ رہی ہے کوئی اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے، نہیں ہے، واقعتاً ایسا ہے. دنیا میں کہیں اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا جاتا جو ہم نے اپنایا ہوا ہے. آپ ابھی مطلب انہوں نے پوچھا کہ پہلے
خبر کیسے ملی. اس کے بعد کی جو خبریں ہیں ذرا اس پہ غور کریں. کبھی میرے بیٹے کو, میرا ایک ہی بیٹا ہے 9 سال کا, 22 سال کے ایک بندے کو اٹھا کے کہا کہ صوبائی وزیر بنا دیا اس نے اس کو بلوچستان میں. کبھی کہا اس نے ایفل ٹاور میں 500 یورو کی کھانا کھایا ہے. یہ سارے فارن کرسپونڈنٹ ہے, کسی کو ایفل ٹاور پہ ریسٹورنٹ کا پتہ ہے, وجود ہے اس کا؟ کسی نے تحقیق ہی نہیں کی. کسی نے تحقیق نہیں کی کہ ایفل ٹاور کے ٹاپ پہ کوئی ریسٹورنٹ موجود ہے جو 500 یورو کا پر پرسن کھانا سرو کرتا ہو. یہ مچل سٹار ریسٹورنٹس میں اس طرح کے ریٹس نہیں ہوتے. لیکن سب نے گالیاں خوب دی. اب یہ رویہ اگر, یا میں کسی کے ساتھ آج اختلاف رکھتا ہوں, مثال کے طور پہ پی ایم ایل این کے ساتھ رکھتا ہوں, پی 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 کے ساتھ رکھتا ہوں, یا پی ٹی آئی کے ساتھ رکھتا ہوں, یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رکھتا ہوں, جو کچھ ان کے لیے کہا جائے میں من و ان مان لوں. کیا یہ رویہ درست؟ اگر یہ رویہ درست ہے, کیری آن. یہ اس کا فیصلہ 24 کروڑ لوگوں نے کرنا ہے, اکیلے میں نے تو نہیں کرنا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے. چلو آ جاؤ تم آ جاؤ. یہ آخری 2-3 کوشچن ہیں. جی ایاز آپ کے پاس آ رہے ہیں اور پھر آپ کے پاس